This is a testimony from, Harry Pergamon. I don't remember if it was the second or third day I was there. My family came to visit. Jocelyn tried to hug me through the glass. She knocked the glass so hard trying to hug me, or at least touch me. Everyone looked at us shocked. She was hitting the glass hard. Through the telephone, she said, "Daddy, why they put you in here? I want to hug you." That time was very hard for me because a little girl, 7 years old, tried to break the glass to hug me. It was very hard and very hard for her. I was detained for approximately 3 months at Elizabeth Detention Center. Harry received weekly visits from his family, always through the glass and the telephone. Folks, I'm Jay Arena with the Resist the Deportation Machine. We were part of the movement to close the ICE concentration camps. We've won. We closed the ones run by the Democrats in Essex County, in Hudson County, in Bergen County. And now I want to salute everybody for carrying to finish this work to close the last ICE concentration camp in New Jersey. But of course, our work is not ended because we got to close all of these and we got to win, which was one of the demands of the Resist the Deportation Machine, equal rights for all who live here. We got to close all of these ICE concentration camps and equal rights for all. And we also want to say everyone can move, but we also have the right that people can stay in their homes without being driven out by the U.S.'s bombs and in economic aggression and all other forms of aggression. So people have a right to move, but they have the right to stay put. So I'm going to be reading a testimony from Harry Pergamon, who is an immigrant from Indonesia, but this has been translated, his words, into Spanish. No me acuerdo si era el segundo o tercer día que estaba allí. Mi familia vino a visitarme. Jocelyn trató de abrazarme por el vidrio. Golpeó el vidrio tan fuerte tratando de abrazarme o por lo menos tocarme. Todos nos miraron sorprendidos. Ella estaba golpeando el vidrio bien fuerte. Por el teléfono, ella decía, "Papi, ¿por qué te metieron? Quiero abrazarte." Ese tiempo fue bien difícil para mí, porque un chiquitín de 7 años trató de romper el vidrio para abrazarme. Era muy duro y muy duro para ella. Detendida por aproximadamente 3 meses en el centro de detención de Elizabeth. Harry recibía visitas semanales de su familia siempre a través del vidrio y el teléfono. Testimony of Harry Pergamon from Locked Up But Not Forgotten. This is from the New York Times. It's about the death of Mr. Boubacar Ba in May of 2008. Was when it was published, okay. Word spread quickly inside the windowless walls of the Elizabeth Detention Center. A detainee had fallen, injured his head, and become incoherent. Guards had put him in solitary confinement, and late that night, an ambulance had taken him away more dead than alive. But outside, for 5 days, no official notified the family of the detainee, Boubacar Ba, a 52-year-old tailor from Guinea who had overstayed a tourist visa. When frantic relatives located him at University Hospital in Newark on February 5th, 2007, he was in a coma after emergency surgery for a skull fracture and multiple brain hemorrhages. He died there 4 months later without ever waking up, leaving his family members on 2 continents trying to find out why. The documents detail how he was treated by guards and government employees, shackled and pinned to the floor of the medical unit as he moaned and vomited.
then left in a disciplinary cell for more than 13 hours, despite repeated notations that he was unresponsive and intermittently foaming at the mouth. In the home movies Mr. Ba made of his last journey home, he is only a fleeting presence, a slim man with a shy smile. But without his support, relatives in Africa say they have little money for food and none for his son's schooling. He went back to Guinea in a sealed coffin. I stayed here 7 years waiting for him, his second wife, Mariama, said in French, recalling their long separation and the brief reunion that led to the birth of their son, now a toddler, while Mr. Ba was in detention. I wanted them to open the casket, she added, to know if it was him inside. Until today, I cry for him. La noticia corrió rápidamente dentro de las paredes sin ventanas del centro de detención de Elizabeth. Una persona detenida se había caído, se había lastimado la cabeza y se había vuelto incoherente. Los guardias lo habían puesto en confinamiento solitario y más tarde esa noche una ambulancia lo había llevado, más muerto que vivo. Pero afuera, por 5 días, ningún oficial había notificado a la familia de la persona detenida. Boubacar Ba, un sastre de 52 años de Guinea, que se había quedado más tiempo con su visa turística. Cuando familiares frenéticos lo localizaron en el hospital universitario de Newark, el 5 de febrero de 2007, él estaba en un coma después de una cirugía de emergencia por una fractura del cráneo y varias hemorragias en el cerebro. Él murió allí 4 meses después, sin siquiera despertar, dejando a los miembros de su familia en 2 continentes, tratando de averiguar por qué. Los documentos detallaron cómo fue tratado por los guardias y los empleados del gobierno, encadenado y sujetado al piso en la unidad médica mientras gemía y vomitaba. De ahí dejado en una celda disciplinaria por más de 13 horas, a pesar de notaciones repetidas de que estaba inconsciente y estaba echando espuma por la boca de forma intermitente. En las películas caseras que el señor Ba hizo de su último viaje a casa, él es solo una presencia fugaz, un hombre delgado con una sonrisa tímida, pero sin su apoyo. Familiares en África dicen que tenía muy poco dinero para comida y nada para la educación de sus hijos. Su cuerpo regresó a Guinea en un ataúd sellado. Me quedé 7 años esperándolo, dijo su segunda esposa, Mariama, en francés, acordándose de su larga separación y el breve reencuentro que condujo al nacimiento de su hijo, ahora un niño, mientras el señor Ba estaba en detención. Yo quería que abrieran el ataúd, ella añadió, para saber que era él que estaba dentro. Hasta hoy lloro por él. Muerte del señor Boubacar Ba, New York Times, mayo 2008. Testimony from 2010 by a woman named Marela on behalf of her friend Evelyn Obey. Marela, an undocumented immigrant in her 40s, stood outside the Elizabeth Detention Center in Elizabeth, New Jersey on a chilly afternoon in February of 2013. She was there with a group of protesters who appear at the facility's gates every year on Ash Wednesday to decry the nation's immigration policy and conditions inside the center. She was there, she said, because her friend, a Guatemalan and a single mother of a 12-year-old and a 6-year-old, was picked up in an immigration raid as she and 9 other undocumented workers walked out of an office building they cleaned in Newark, New Jersey. Her 2 children instantly lost their only parent. She languished in detention. Another family took in the children who never saw their mother again. She called me 2 days after she was seized. Marilla said in Spanish, she was hysterical, she was crying, she was worried about her children. We could not visit her because we do not have legal documents. We helped her get a lawyer, then we heard she was sick, then we heard she died. She was buried in an unmarked grave
We did not go to her burial. We were too scared of being seized and detained. Marela, una persona indocumentada de 40 años, se paró fuera del centro de detención de Elizabeth en Elizabeth, Nueva Jersey, en una tarde fría en febrero de 2013. Ella estaba ahí con un grupo de manifestantes que aparecen en las puertas de las instalaciones todos los años el miércoles de ceniza para denunciar la política de inmigración de la nación y las condiciones dentro del centro. Ella estaba ahí, dijo por su amiga, una guatemalteca y madre soltera de un niño de 12 años y un niño de 6 años. Fue detenida en una redada de inmigración cuando ella y otros 9 trabajadores indocumentados salieron de un edificio que limpiaban en Newark, New Jersey. Sus 2 hijos instantáneamente perdieron a su única padre. Ella languideció en detención. Otra familia se puso en cargo de los niños, quienes nunca más volvieron a ver su madre. Me llamó 2 días después de que la secuestraron. Dijo Marela. Dijo Marela en español. Estaba histérica, estaba llorando, estaba preocupado por sus hijos. No pudimos visitarla porque no teníamos documentos legales. Le ayudamos a conseguir un abogado. Luego escuchamos que ella estaba enferma. Luego escuchamos que ella se murió. Fue enterrada en una tumba sin nombre. No fuimos a su entierro. Estamos demasiado asustados de ser capturados y detenidos.